Reka mbanze mbwire umuntu ufite channel yitwa Masaro TV kagomba guhanagura content zose yibye kuri iyi channel ko namwandikiye kenshi ntashaka kubyumva, so rero yihangane ibyo bintu abigire vuba kuko izi content bazatuvunnye twicaye twafashe igihe cyacu kuziri uploadinga, rero nta ruhushya rwose ntabwo ari byiza, kandi natabyumva turaza gukora ibishoboka kugira ngo izo content ziveho, kandi bishobora kutazamugwa neza, rero it is not good. So reka dukomeze rero na chapitre yacu, ni chapter 7 ku gitabo cyitwa A Man of the People. Twihuse twari twasoreye kuri chapter 6 aho twabonye ko Odiri na Nanga bari bagiye kwa Elizi, bari bafite rendezvous yo kuzana abakobwa babiri, ariko biza kurangira umwe atabonetse. Mr Nanga nta kibazo na kimwe yigeze abigiraho, hanyuma Odiri yibaza impamvu, ariko reka turebe impamvu nyine yari iyihe. Let us go. They leave the function at about 8 in the evening. Chief Nanga had prepared in advance that Elizi should sleep in his wife's bedroom. Giranga hari rero biragaragaye impamvu Mr Nanga atigeze ababazwa nuko Elizi atari undi mukobwa w'umuforomokazi atabonetse, ko niwe wagombaga kujya aryamana na Nanga. We yahise avuga ko uyu Elizi nubwo ari inshuti ya Odiri agomba guhita aza akamwifunga bakajya biryamanira mu cyumba cy'umugore we wari wagiye mu cyaro. Odiri is the first to retire to his room after dinner. Elizi follows suit to her assigned room, and Nanga is the last to retire to his room. He waits till Nanga leaves the sitting room. He purposes to walk towards Elizi's room, take her with him to his room. Hopefully Nanga wouldn't know of it. Hano rero Odiri ngo niwe wahise afata ya mbere, ni ukuvuga ngo bafashe ibya nimugoroba, ariko Odiri afata amafunguro rwose umutima utamuri munda, ni ukuvuga ngo hari ikirandivu yari afite. Aho kanya rero yahise yerekeza hehe? Yahise yerekeza mu cyumba cye. Noneho Elizi nawe aza kwerekwa icyumba ari buze kuryamamo. Nanga ubwo ni ukuvuga ngo yabaye uwa nyuma nawe mu kugira gute, mu kujya kuryama. Hanyuma noneho rero he waits till Nanga leaves the sitting room. Hanyuma noneho ngo Odiri we ntabwo yigeze asinzira, ahubwo yarategereje kugira ngo Nanga nawe aze kuva aho ngaho muri saro ajye kuryama. Noneho bigende gute? Ngo yarafite rero intego yo guhita agenda akerekeza mu cyumba Elizi yararyamyemo. Hanyuma noneho agahita amukomangira akamubwira ati ngwino hano mu cyumba cyanjye niho waryama neza ugasinzira. Murumva nawe uko byari bimeze. Hopefully Nanga wouldn't know of it. Atekereza ko Nanga atari buze kubimenya, kuko urumva Elizi araba yahawe icyumba cye ari buze kuryamamo, Odiri nawe afite icye, Nanga nawe yagiye kuryama. Noneho Odiri yari buze kubyuka nijoro bucece buhoro akagenda agakomangira uriya mukobwa, noneho agakingura, ubundi noneho sasa akaza agahita amutwara mu cyumba cye. Sasa ubwo rero bagahita begera mu dushuka nyine, nk'umuhungu n'umukobwa cyangwa nk'umusore n'inkumi. Kandi mwibuke nyine papasi nkiri hano nta kindi nicyo twita prostitution hagati ya Odiri n'uyu mukobwa, ariko Nanga nawe yarashatse kubiprofitiramo. So ese byaje kugenda gute? To his astonishment and sadness by the realization, he goes back to his room. He dozes till a few minutes past 4 in the morning. He packs his things on his suitcase. He changes to his clothes and leaves her room by the private door. He works for 4 hours, then returns to Nanga's residence. He meets Nanga outside the gate. He doesn't want to hear anything from him. He can't believe the minister slept with his girlfriend. He takes his suitcase, hails a taxi to drive him to Max's place. He meets his Anata Grammar School's classmate Maxwell Kulamo, who is a practicing lawyer.
So Odiri rero yaje gutangazwa nuko Nanga yafashe wa mukobwa, ahubwo aba ari we uhita amutwara mu cyumba. Ibi rero ntabwo byaje gushimisha Odiri habe na gato, namwe murabyumva. Odiri yahise asubira mu cyumba cye, hanyuma arasinzira. Icyo gihe ngo byari mu masaa 10 ya mu gitondo, asinziraho iminota mikeya, arangije ahita afata utuntu twe twose arapakira kubita muri suitcase cyangwa se ni nko mu ivarisi. Arangije ahindura imyenda yagombaga kwambara, ahita asohoka mu cyumba, aca mu muryango wundi. Hanyuma noneho ngo yagenze igihe kingana n'amasaha 4. Hanyuma noneho birangiye yaje kugaruka kwa Nanga. Ese yaragiye he? Uraza kuhumva. Himet ni ukuvuga ngo ahangaha yarariho agenda yibuzabuza, niba ariko ndibuze kubivuga, umujinya wamwishe nyine. Arangije rero agaruka kwa Nanga. Mu kugaruka yahuye na Nanga kuri gate cyangwa se ku marembo, ku marembo y'urupangu rwe. He doesn't want to hear anything from him. Ntabwo rero ngo yifuzaga kugira ikintu na kimwe yumva giturutse kuri Nanga. Ni ukuvuga nta nubwo bigeze basuhuzanya. He can't believe the minister slept with. Kubera iki? Kubera yuko byari byamurenze ukuntu minister yamwambura inshuti ye y'umukobwa bakaryamana ijoro ryose. Ahita rero afata ya suitcase ye, ahita atega agataxi kamwerekeza ahantu bita kwa Max. Ubwo agezeyo yahuye nyine na Maxwell Kuramo. Uyu nguyu akaba yari inshuti ye ndetse bakaba baraniganye, ariko ubu ngubu Max akaba ari umuloya cyangwa se ari umunyamategeko. Ese Odiri yaragiye kurega, byari bimeze bite? Reka twumve. Chapter 8. At night of the same day he arrived at Max's place. A group of 8 young people, including Max's fiancée Eunice, converse in Max's house to discuss the political situation in the country and the formation of new political party, Common People's Convention (CPC). Odiri is enrolled in the party as a foundation member. Then byaje kugenda gute? Ngo nijoro kuri uwo munsi nyine aho ngaho kwa Max yahasanze abo bantu bari bageze ku 8 kandi bari bakiri batoya, bari nk'urubyiruko. Harimo rero inshuti y'umukobwa yitwa Eunice. Uyu akaba harimo umukobwa yitwa Eunice, uyu akaba yari fiancé wa Max. Aha rero ngo bari aho ngaho kwa Max baganira ibijyanye n'imiyoborere ya politiki byari biriho muri icyo gihugu. Hanyuma noneho ngo bahise bafata umwanzuro wo guhita bashinga ishyaka rishyashya ariryo ryitwa CPC cyangwa se Common People's Convention, ryagombaga guhangana na Nanga kugira ngo barebe yuko bagira ibyo bahindura mu miyoborere itari myiza. Odiri ako kanya nawe yahise yiyunga nabo, aba umwe mu bafondateri cyangwa se mu barishinze. Yarumva rero ntabwo ibintu byoroshye. Sometime later, on their own, Odiri inquires from Max where he will get money for the party. Max smiles, saying that they will get enough to finance ordinary election expenses. Hanyuma noneho ngo byaje kugenda gute? Ngira ngahangaha niba Odiri yinjiriye iri shyaka, ugomba guhita utekereza ikizaba muri uku guhangana. Hari icyo twita foreshadowing. Ibi bintu hari icyo bihishura mu mibanire ya Odiri na Nanga mu gihe kiri imbere, cyane cyane muri ubu buryo bwa politiki. Reka turebe rero. Sometime later, nyuma rero, on their own, Odiri inquires from Max. Ni ukuvuga ngo Odiri yarebye ibintu bakoze. Ese iri shyaka ko turishinze kandi ibintu byo kwiyamamaza amakampeni n'iki kari ibintu biri expensive cyangwa se bihenze, amafaranga azava he yo kugira ngo dukoreshe muri ibi bintu? Hanyuma Max ubwo ngo ahise amwenyura, aramubwira ati twebwe tuzabona amafaranga menshi rwose yo gukoresha muri aya matora mu buryo busanzwe nta kibazo. Hanyuma noneho he is
Grateful, Odile came at the night moment as he act as an organizing secretary in his constituency. Hanyuma noneho rero uyu mugabo Max yaje kwishima ko Odile yaziye muri iryo joro kandi akaba ari kubafasha gushyira ibintu hamwe ndetse akaba ngo azaba n'umunyamabanga nyine birumvikana w'iri shyaka. Reka turebe chapter 9. On December 23, Odile returns from Bori to Anata. He hires a bicycle in the evening from bicycle repair in the market and rides to Mr. Nanga's home in the village. Hanyuma rero ngo byari ku itariki 23 December no kuvuga mu kwa 12, Odile ngo yahise ava muri Bori yerekeza muri Anata hamwe yaturutse. Yagiyeyo rero niki yatiriye igare yakodesheje igare from a bicycle repair ku mukozi nyine wayo, ku mukozi wakoraga amagare ayasanasana n'iki yakoreraga ku isoko. Hanyuma noneho Odile arigendaho yerekeza hariya muri Anata ari naho uyu Nanga avuka. She is surprised to see him. Yaje gutungurwa rero no kubona uyu mugabo witwa Mr. Nanga. He offers plausible reasons for his sudden return to the village. After some casual talk, he asks where Edna lives. Mrs. Nanga, firstborn son, directs him how to reach there. Rero byaje kugenda gute? No kuvuga ahangaha dusubiye inyuma gatoya yerekeje nyine hariya kwa Nanga. Noneho no kuvuga ngo she is surprised to see him. Wa mugore wa Nanga, aha tubisobanure neza, wa mugore wa Nanga yise atungurwa no kubona uyu muhungu aje, uyu Odile ahageze. Hanyuma noneho yahise ngo amubwira impamvu nyine aturutse, impamvu ahise agaruka hano muri iyi village. Hanyuma nyuma yo kuganira yahise abaza ati ese Odile yahise abaza aho Edna atuye. Mrs. Nanga's firstborn, hanyuma imfura ya Nanga yahise imurangira nyine uburyo ari buze kuhagera. Ese yashakaga yiki? He finds Edna's father, Odo, sitting on the front room of his hut making a rope used for tying yams on the erect poles in the barn. Hanyuma noneho ngo mu kuhagera yahise akubitana na papa wa Edna uzwi ku izina rya Odo, ngo yari yicaye imbere y'icyumba, yes, sitting on the front room. Yari yicaye nyine ku cyumba cy'imbere y'akazu bari batuyemo. Nko kuvuga wenda ni nko ku muryango imbere ya saro. Yari ariho rero aboha ikiziriko cyo kuhambira ibikoro, babihambira ku biti ko ibikoro ni ibihingwa biba bimeze nka bya bishyimbo batera bikurira ku biti. Ni ngombwa rero ko hano bagombaga kubizirika kugira ngo nibyurira bidahanuka. Nicyo uyu mugabo yari ari gukora, umva barabahinze. He lies to his father and Edna. He has been sent by Chief Nanga to greet them and know the health condition of her mother who is hospitalized. Hanyuma Odile yaje kubatekera imitwe kuko yaratekerezaga ati uyu mupapa aribaza ikinzanye ahangaha kimucange kuko ari ubwa mbere nambaza nanjye binyobere. Kumbe we yaraje kwishakira Edna. Edna rero akaba ari umwe mu bakobwa uyu Mr. Nanga yashakaga kugira umugore wa kabiri. Urumva Nanga yari polygamous. Hanyuma Edna nta nubwo yabishakaga, ahubwo byari ku ngufu za se. Kera ntabwo abakobwa bihitiragamo abagabo, ahubwo wasangaga abakobwa bashyingirwa by force, bitewe wenda abakobwa bashyingirwa by force na base bitewe n'inyungu babashakamo. Wenda iyo babonye nk'umusore w'umukire cyangwa umugabo w'umukire bamushakamo n'amafaranga. Odile rero yaje guhita abeshya papa wa Edna ndetse na Edna ko ahaje kubera ko yoherejwe na Nanga kugira ngo aze abasuhuze ndetse anamenye uko babayeho nyine. Birumvikana cyane ko nyina
wari uri mu bitaro. Ni ukuvuga ngo nyina wa Edina, umugore wa Odo, yari ari mu bitaro. Noneho Odiri ababeshya yuko Mr Nanga yamwohereje kugira ngo nyine aze amenye amakuru yabo, bityo wenda Odiri azayamenyeshe Mr Nanga. Ese biraza kumuhira ikinyoma abeshye. He offers to take Edina to the hospital on his bicycle. Yahise rero asaba ko yajyana na Edina ku bitaro, noneho akagenda amuhetse kuri ka kagari yari yatiye. Unfortunately, when descending on a hill, a sheep and her lambs rush out of the roadside from the left. He brakes sharply, the bicycle pitches forward and Edina is thrown further up the road. Ntabwo byaje kugenda neza disi. Ni ukuvuga ngo mu gihe bari kuri ako kagari baryohewe n'umunyenga, bahageze ahamanuka, ariko kubw'amahirwe makeya haje intama ndetse n'utwana twayo duhita twambuka umuhanda. Noneho turangije, ubwo nyine urumva twahise tumutesha equilibre, yahise afata feri byihuse, hanyuma noneho igari rihita rigira gute, rihita ribakubita hasi. Nuko rimaze kubakubita hasi rero byaje kugenda gute, si barapfuye, barakomeretse. Reka turebe. When Odile gets up, he rushes to help Edina and on her feet. Odile yahise abyuka nk'umuntu w'umugabo ajya gufasha Edina kubera ko yari yakomeretse nyine ku kirenge, ngira ngo yanavunitse. Some of the food she had prepared for her mother lay as a waste on the ground. Ibiryo rero ngo yari yateguriye nyina agiye kumugemurira byahise bihinduka umwanda mu muhanda, birumvikana byahise binyanyagira. Odile offers to buy for her mother bread and corned beef. Ariko uyu Odile yahise asezeranya uyu mukobwa ko bari buze kugurira nyina ibiryo muri alimentation nk'imigati na corned beef. Reka turebe chapter 10. 2 days later, Odile arrives at Chief Nanga's house in the Anata village at 11 in the morning. He can't locate Edina there. After 2 hours spending in the house, Edina arrives in Mrs. Nanga's car. He is directed by Mrs. Nanga to a room especially reserved for VIP. Minutes later, Edina enters carrying a tray containing a bottle of beer and a glass. Hano rero iminsi ibiri yakurikiyeho Odile yageze kwa Chief Nanga's house, ni ukuvuga yageze kwa Nanga ahatuye hano muri Anata. Yahageze nka saa 5 mu gitondo, hanyuma ntiyabasha kubona Edina aho ngaho. Nyuma y'amasaha nk'abiri ari muri iyo nzu, Edina yahise agera aho ngaho kwa Mrs. Nanga. Yahise agera aho ngaho ari mu modoka ya Mrs. Nanga, mu modoka y'umugore wa Nanga. Hanyuma uyu Odile yaje rero kwerekwa icyumba n'umugore wa Nanga agomba kujyamo ngo abe yicayemo cy'abantu nyine b'abanyacyubahiro VIP. Edina rero ahita yinjira atwaye train nk'agaplateau kariho inzoga, kari amacupa y'inzoga ndetse n'ibirahure, aje guseriva Odile. He tries to convince her why she shouldn't be married to Chief Nanga. Nukuvuga ngo kanya uyu Odile yahise profita iyo occasion yo guhita yemeza uyu mukobwa kagomba kuva muri iri aferi ya mariage hagati ye na Nanga. Ni ukuvuga ko Odile nyine yatangiye kugenda agaragaza ububi bwa Nanga. Ahangaha harimo betrayal, hakazamo na revenge, harimo kwihorera ndetse n'ubugambanyi. Ese byaje kugenda gute? At one time he wraps his arms around her waist in the room, but she shakes it off. Ubwo kanya Odile yahise ahaguruka atangira kwibyo kumwihobereshwaho, nyine yamukora ku mataye. Yes, ngira ngo n'amataye. Yes, yatangiye nyine kumuhobera aho ngaho mu cyumba, ariko uyu Edina ahita mwishikuza aramwiyaka. Odile is summoned by Max for consultation and to be present at the launching of the political party. Akanya Odile rero yahise ahamagarwa na Max ko agomba guhita yihuta byihuse bakajya gutangiza ku mugaragaro rya shyaka ryabo. He returns to Anata village with a newly bought Volkswagen, 800 pounds in current notes and the assurance he will get more of them.
hanyuma noneho rero ngo Odili birumvikana yahise asubira muri Anata hamwe ngafite Volkswagen, agenda muri Volkswagen ni ubwoko bw'imodoka. Hanyuma ngo yari afite 800 pounds hamwe n'amapawundi ageze kuri 800, ubwo ni inoti. Hanyuma noneho ngo yari yizeye neza ko azabona n'andi mafaranga aruta ayo ngayo. Okay, sorry, he will get more of them. Birumvikana rero Odili yarasubiye hariya muri Anata bagiye muri ya gahunda yo kwamamaza ririya. Tukaba tugeze ku muntu witwa Mr. Nwege, the proprietors and principal of Anata Grammar School, hands him a month's salary and a dismissal letter. Hanyuma noneho ngo ahangaha twatumaze kubona ko he returns to Anata village with a newly bought Volkswagen, 800 pounds in currency note, and the assurance he will get more of them. Mr. Nwege, the proprietors and the principal of Anata Grammar School, hands him a month's salary and a dismissal letter. Hanyuma noneho mu kugera hariya nyine yahise mu kugera hariya kuri proprietors and principal of Anata Grammar School, nakuvuga noneho uyu muyobozi twamubonye mu ntangiriro witwa Mr. Nwege kariwe ushinzwe kiriya kigo cya Anata Grammar School, nawe nyiracyo yahise nyine ngo amuhereza umushahara we wa nyuma, noneho amuha n'ibaruwa imusezerera. Okay, this is after he learns Odili is contesting against Chief Nanga. Nukuvuga rero Odili atangiye kugenda ahura n'ibibazo. Impamvu ni iyihe bahise bamusezera kuri iri shuri ngo ntazongere ku mwarimu? Nuko uyu Mr. Nwege yarashyigikiye Nanga, none akaza kumva ko umwarimu we ariwe Odili ari kugira ngo azahangane nawe mu matora. He decides to visit Mrs. Nanga's place. She is furiously at seeing Odili due to the fact Odili will be contesting against her husband. Noneho reka asubire kwa Mr. Nanga, nawe ntabwo yamwakiriye neza birumvikana kubera ko yaragiye guhangana n'umugabo we. He goes to the hospital where Edina's mother is hospitalized but is informed she is discharged. His next stop is at Edina's home. Noneho urumva ko Odili yaratangiye kugenda ahura n'ibibazo ku ishuri, baramwirukanye. Umugore wa Nanga nawe ntabwo ari sawa cyane, ntabwo babanye neza, donc nawe basa naho bashwanye kubera ko Odili yaragiye guhangana n'umugabo we. Biza kurangira Odili ahise yerekeza hehe ku bitaro kugira ngo ajye gusura nyina wa Edina. Ageze yasanga yaratashye, baramusezereye. Hanyuma noneho yahise afata umwanzuro wo kwerekeza hehe kwa iwabo wa Edina. He doesn't see her father who is somewhere outside the house. Edina pleads with him to leave because his father is also angry at him. Odili doesn't need her cries even though he can see the poor girl is terrified. Noneho rero ese byaje kugenda gute? Mu kugerayo ntabwo yasanze ise wa Edina atari hafi aho ngaho, ari ahantu yari ari hafi y'urugo. Edina kanye kimubona yahise amubwira ati ndakwinginze rwose umfashe uve hano kubera ko papa yakurakariye. Odili rero ngo ntabwo yifuzaga kubona uyu mukobwa arira, nuko ariko nubwo yabonaga ko uyu mukobwa yari yagize ubwoba. Her father comes to sight and asks him what he is doing there. Aho kanya sinzi ukuntu se yaje kumurabukwa, ahita amubaza ati wewe sha urashaka icyangaha, ni iki kikuzanye? Her father tells him to wait there, he will be back soon. Aramubwira ati okay, ntegereza ndaje mu kanya gatoya tubonane sha. He comes out of the house with a machete. Ntago byari byoroshye. Aho kanya yise asohokana umupanga, ijyambia niko bayita.
uyu mpanga ari uwiki. Ni ukuvuga ngo situation hano ntabwo yari nziza. Edina calls loudly at her mother because she is afraid Odile will be fatally wounded by her father. Edina byihuse yahise atabaza nyina amubwira yuko ahagera kugira ngo barebe yuko papa we atakica cyangwa se ngo akomeretse Odile. Ni ukuvuga ngo yatabaje nyina mu yandi magambo. With the difficulty her mother emerges from the hut. Bimugoye nyina murabizi ko yaravuye kwa muganga, nyina yasohotse mu kazu ke nyine mu kazu babagamo. An hour also later Odile rises to his feet and walks toward his car. Edina wants to see him off, but her father tells her if she dares to do so he will beat her. Ntabwo byari byoroshye. Ahangaha rero ngo Odile yakomeje nyine kwigumishwa aho ngaho ariko ibintu bitameze neza. Odile ageze aho ngaho arahaguruka agenda buhoro buhoro yerekeza ku modoka ye. Edina yifuzaga kumuherekeza ariko saramubwira ati reka nkubwire wa gakobwa we, uribeshya umukurikire ndaguhonda, ndagutimbagura. Ntabwo byari byoroshye. Yari chapter 10 yari umuriro kuri Odile. Chapter 11. He had come to conclusion that his village would be a safe place as a grassroots level to begin his campaigns, unlike in Anata where he received hostility from the villagers. Hano rero yaje guhita afata umwanzuro abonye uko aho ngaho muri Anata bamufashe, ahita afata umwanzuro wo kuvuga ko ahantu heza rwose ho gutangiriza iri shyaka rye ari hehe ari to begin his campaign. Yaje kubona ko nyine he had come to conclusion that his village, yaje kubona ko hariya muri Anata bitoroshye, ahita afata umwanzuro wo kujya iwabo kuba ariho yatangiriza campaign y'iri shyaka, kubera yuko hariya muri Anata bari bamufashe nabi cyane, hafi no kumukubita ndetse no kumwica. Ntabwo byari byoroshye, ngira ngo mwabyumvise. Knowing he would need bodyguards during his campaign, he enlisted 4 of them who reside in that village. Hanyuma yabonye ko akeneye bodyguard ko ntabwo byari byoroshye, ahita afata abasore 2 baturuka nyine muri uwo mudugudu aturukamo. On one particular day at noon, Chief Nanga lands at Odile's rural home. Umunsi umwe rero ngo hari nka saa sita, Nanga ahita aza aho Odile nyine iwabo wa Odile mu cyaro. Ese harazanywe n'iki? His intention is to dissuade Odile from pursuing his ambition to oust him. Hano ngo yari afite intego yo kuza kugira ngo abuze Odile gukomeza ibintu arimo, imigambi arimo yo kuza guhangana nawe. He offers him some money and the scholarship he craves for. Yamuhaye amafaranga, ubyumve neza, hano muri chapter 11 yamuhaye amafaranga ndetse agerekaho nuko amwemereye buruse ya yindi yashakaga. He doesn't heed his father's advice to take the scholarship and money and to respect Chief Nanga. He refuses them, saying he will have none of them. Hanyuma noneho rero ise abibonye gutya aratangira ati mwana wanjye rwose ibyo bintu bireke wifatira amafaranga ugenda kwiga rwose nibyo bifite akamaro. Ariko Odile aravuga atoya ibyo si byo nkeneye, muri ibyo byose nta na kimwe ndi bufate rwose, mumbabarire kuko icyo niyemeje ngomba kukiyemeza. Ariko hagati aho twebwe tuzi neza icyo bari gupfa, nyamara papa wa Odile we araho ngaho gusakira rirashya ntazi byari byo. Kuvuga ngo Odile yararakaye cyane ku mukobwa w'inshuti ye rwose ni ikibazo. Ese bizarangira gute? Reka turebe chapter 12. The next day, Maxi and his campaign team arrive at Odile's home in Urua village. He can see they have come with a car, a minibus and 2 brand new Land Rovers with the loudspeakers fitted on the roof. Hanyuma n'ubu ku munsi wakurikiyeho Maxi ndetse n'abari bashinzwe campaign kwamamaza bageze kwa Odile hano muri Urua village. Nukuvuga Odile avuka hano muri Urua, ariko muri Anata bari bamumereye nabi.
he can see. Ubwo noneho ngo yaje kubona ko baje bari mu modoka bafite minibus ndetse na Land Rover ebyiri nshyashya ndetse zifite n'ama loudspeaker hejuru yazo. Max suggest they launch their campaign there. Max aza kuvuga ko nyine bagiye guhita bakoresha campaign hariya, bagiye kwiyamamariza hariya. Odile objected because his father is the chairman of POP in the village. His father waves off his son's concern. After the campaign, Odile drives to Edina's home. Hanyuma noneho rero Odile yaje kuvuga ko ibi bintu nyine bidashoboka kubera ko papa we yari umwe mu bantu, yari chairman wa POP, People Organization Party, rya shyaka rya Chief Nanga aho ngaho muri iyo village. Hanyuma noneho uyu nguyu papa Odile ariko ntabwo yigeze abyitaho. Nyuma ya campaign bakoze, Odile yaje kwerekeza kwa Edina, yasubiye kwa Edina. She sees her withdrawing hurriedly from the front door. Yaje rero kumubona ari gusohoka mu muryango w'imbere yihuta. He orders her younger brother to call him. Yahise ategeka nyine musaza we guhamagara Odile. Edina, who is also furious at Odile, tells him to leave her alone. Hanyuma noneho Edina nawe ntabwo yari yishimye kuko birumvikana yaragikundanye na Nanga. Yaje rero guhita ngo yari yarakaye, yahise abwira Odile ko agomba kumuva inyuma, whether he likes it or not, she will get married to Nanga. Yabyemera, yahise amukurura inzira ku murima aramubwira tumva, wabyemera wabyanga ngomba gushyingiranwa na Mr. Nanga. Ese Odile arabigenza ati? He asks him why he can't go to his prostitute Eunice in the city. Arambwira ati ubundi wagiye kuri iriya ndaya yawe yitwa Eunice hariya mu ntuza hariya mu mujyi. Chapter 13. Odile comes up with an idea to attend Chief Nanga's inaugural campaign meeting at Anata. Odile rero yaje kwikoraho, arangije yerekeza muri campaign ya Ananga ya Mr. Nanga hariya muri Anata. He disguises himself by wearing a hat and sunglasses. Yaje rero gusa naho nyine ngo yihishahisha kugira ngo batamubona. Urumva yaragiye mu banzi. Yambara marinete y'izuba ngo ni nka fime, yambara n'ingofero nyine agerageza kwihishahisha. He parks his car at the post office and pushes through the crowd. Yaje guparika nyine imodoka aho ngaho, arangije yinjira mu bafana ba Nanga. Ntabwo byari byoroshye, ni nk'intama yari igiye mu birura. He stops when he gets a good view of the podium. Abonye ko ari kwitegereza neza kuri podium aho Nanga yarari, yahise ahagarara aho ngaho. He sees Edina sitting on one side of Nanga and his wife. Yahise abona Edina yicaye impande ya Nanga ndetse n'umugore we. On the other side, n'umugore we yari yicaye ku rundi ruhande. Ni ukuvuga ngo Nanga yari yicaye hagati yabo, hagati ya Edina n'umugore we. Minutes later, he sees Josiah, the local trader, climbing the few stairs to rise. Mu minota mikeya yahise abona uwitwa Josiah, yari umucuruzi w'aho ngaho muri quartier, yari ari gusimbagurika nyine aho ngaho kuri stage. And then whispered something to Chief Nanga. Yahise yegera Nanga aramwongorera. Ese yaramwongoreye iki? Ntabwo byoroshye. Nanga jumps up to his feet, searching the crowd. Nanga yahise ahaguruka byihuse, atangira kwitegereza muri ba bantu bari bateraniye aho ngaho, bari baje kumushyigikira. Josiah points his finger at Odile. Yahise rero Josiah yahise amwereka ati dore Odile nguriya, amwerekesha nyine urutoki, atunga urutoki aho Odile yarari. Sensing danger, Odile tries frantically to escape on the crowded ground. He stops when he hears someone on the stage telling the crowd to stop the thief. Odile akibibona yahise abona ishyamba atari ryeru,
ahita atangira kugenda acengera mu bantu kugira ngo arebe ko yatoroka, ariko yumva umuntu aravuze ati muhagarike uwo mujura, avugira muri abo bantu benshi. Odile rero ntabwo byari bimworoheye, yahise ahagarara. He turns to see who has called him a thief. Yahise ahagarara avuga ati ariko uwo muntu nyita umujura ninde? Ese ibintu biraza kurangira gute? Odile atangiye kwitwa umujura, abantu batangiye kumuhiga. The crowd pushes him till he is a few inches to the platform. Hanyuma rero ngo batangiye kugenda nyine bamusunika kugeza ageze hariya kuri podium. Chief Nanga calls him to step on the dais. Chief Nanga aramuhamagara ati ngwino unyegere sha. He doesn't expect things will turn out worse. Noneho Odile we yumvaga ko ibintu bitari buze kuba umwanda ngo bibe bibi cyane. Edina, who had run where the men were standing to prevent eruption of physical fight between the two, is pushed to the floor of the platform by Nanga. Hanyuma Edina nawe yari rukanse kugira ngo bataza kurwana ngo bakomere, ngo habemo gukomereka hagati y'abagabo babiri, Odile n'uriya mugabo wundi wari wamutunze urutoki ko niwe wari ubishyushyemo cyane. Ngo Nanga yahise amusunika rwose bishoboke ko yanikubise hasi. Yahise amusunika. Burya gusunika umuntu ni ikimenyetso cy'agasuzuguro. Odile is unable to shield the slaps, fist and the kicks being directed at him. To shield ubundi ni nko shield ni ingabo, no kuvuga ngo Odile ntago yabashije kwikingira inshyi, ibipfunsi cyangwa ingumi n'imigeri yakubitwaga. He finds himself hospitalized having sustained serious injuries. We rero yaje guta ubwenge yikanga ari kwa muganga, yarakomeretse cyane rwose bari kumuvura abaganga bamwitaho. His father and even Edina had visited him. Papa wa Odile ndetse na Edina baramusuye. He learns later from his party member Joe that Max had been killed on the night of election in Abaga. Yaje rero nyuma kumva makuru ayahawe n'uwitwa Joe ko Max yishwe mu ijoro ry'amatora ahitwa muri Abaga. This is after he began investigating an illegal activity carried out by Chief Koko's wife. Yazize iki? Ngo yazize yuko yaratangiye gukora iperereza ku bikorwa bitemewe n'amategeko byakorwaga n'umugore wa Chief Koko. Urumva ikintu uyu mugabo yazize. Nuko Max arapfuye. Joe ni utanze amakuru, yishwe nande n'abantu ba Chief Koko. Kubera iki? Kuko ngo yari ariho agerageza uburyo muri make azize Chief Koko kubera yuko ngo yari ariho akora iperereza. Mwibutse ko Max yari umunyamategeko, yakoraga iperereza ku bikorwa by'uyu mugore yakoraga. He's run over by one of Chief Koko's car. Yaje kugongwa rero n'imodoka imwe mu zo Chief Koko yaratunze zimuturutse inyuma from behind. When he alighted from his car, mu gihe nawe donc yaravuye ngira ngo mu modoka ye, ni ukuvuga ngo yaragonzwe. Enise, who had been missed by a few inches, stood motionless for some minutes before she opened her handbag, took out a pistol and killed Chief Koko on the spot. Enise nawe wari ucanganyikiwe n'ibibaye yahise afungura igikapu akuramo imbunda ahita nawe yica Chief Koko. Ako kanya bose babireba ku karubanda. The bullet had ripped through the minister's chest. Kuvuga ngo iyi sasu ryamuhinguranyije mu gituza cy'uyu minister. After she fell down on Max's body, nawe yahise agwa hasi, agwa aho Max aguye. Ni kuvuga hano hahise habamo ikintu cyitwa revenge, violence and revenge, and began to weep. Ako kanya yahise atangira kurira. She was arrested by the police who were with Koko. Abapolisi bari bashyigiye Chief Koko bahise bamufata baramufunga. Even though some were the ministers disguised thugs in police uniform.
Then he also learned his car was set ablaze and that a warrant of arrest was issued against him. Akanya rero yahise agira gute, yahise abona ko imodoka ye yatwitswe, hanyuma noneho bahita bohereza na arrest warrant no kumufunga. Ariko bimeze, the charge was that he is carrying dangerous weapons in his car. Bamuregaga ko ngo yaratwaye yaratwaye intwaro mu modoka. Fighting broke between Max's bodyguard and Chief Koko's thugs in Abuga. So hanyuma noneho bakatubwira yuko hahise aho muri Abuga hahise hatangira imirwano. In Anata, Chief Nanga tried to disband his private army after winning the parliamentary seat unopposed for another term. Hanyuma noneho ahangaha muri Anata, Chief Nanga yahise atangira to disband his private army. Yahise atangira nyine gutatanya ingabo ze nyuma no kuzivanaho, nyine bigaragara ko ntacyo bagihuriyeho nyuma y'uko yaramaze gutsindira umwanya mu nteko ishinga amategeko, nubwo yabikoze mu buryo budasobanutse. Some of them were not happy with it. Bamwe rero ntabwo bishimiye uburyo Mr. Nanga yabafashe nyuma yo gutsinda amatora. The bitter ones started causing havoc among the villagers of Anata, causing unrest in the area as in Abuga. Hanyuma rero bamwe batari bishimiye iyo mibereho batangiye guteza akavuyo, bahohotera abaturage babakubita, mbese ibintu biba bibi hano muri Abuga ndetse no muri Anata. This encouraged the other election mobsters to terrorize people in different parts of the country. Ibi rero ngo n'abandi nabo bari bashyigikiye muri ibintu by'amatora batangiye nabo kugenda bazana ibintu by'iterabwoba hirya no hino mu gihugu, ko babonye ko bari babonye urugero rwa bariya bari batangije karakajagari. The young army of the country staged a coup and arrested all the members of the government. Hanyuma rero abasore b'abasirikare bahise babonye ko hatangiye kuba akajagari, bahita bakora kudeta, ubuyobozi babukuraho. They said they would return the nation of the civilians to the civilians when the country returns to the normalcy. Baravuga ati rero ubuyobozi tuzabusubiza abaturage ari uko iki gihugu kigarutse mu mutekano, ibintu bimeze neza. After realizing that the situation is bitter, Chief Nanga decided to escape in a boat wearing like a fisherman, but unfortunately was caught and jailed. Nyuma yo kubona ko rero ibintu bitameze neza byabishye, Chief Nanga yahise afata umwanzuro wo guhunga akoresheje ubwato yambaye nk'umurobyi, ariko kubw'umwaku ngo iminsi y'igisambo irabaze yahise afatwa arafungwa. On the other side, Odiri managed to pay Edina's dowry even though it took several trials before Edina's father accepted Odiri to marry her. Hanyuma ku rundi ruhande rero Odiri nawe yahise afata umwanzuro wo gukwa uriya mukobwa Edina, nubwo ise ataramworoheye, ndetse ntabwo byari byoroshye kuba nyine birumvikana Odiri yashyingiranwa n'uriya mukobwa. Ngira ngo mwumvise story uko yagenze. The story ends in happiness because the antagonist is stopped and arrested while the protagonist is happy with his girlfriend. Inkuru rero irangira neza mu byishimo, kubera yuko uyu antagonist cyangwa se uyu character mubi ariwe Chief Nanga birangira afunzwe, hanyuma noneho mu character mwiza protagonist ariwe Odiri we bikarangira ari mu byishimo ari kumwe n'inshuti y'umukobwa ndetse n'ubukwe hafi aho ngaho. Ngayo nguko niko story irangira. Reka nongere mbashimire cyane mwebwe mwakurikiye iyi nkuru kuva ku ntangiriro kugera ku iherezo. Mwakoze cyane, mukore share, subscribe, like ndetse muduha na comment. Reka nongere mbwire Masaro TV ko birabujijwe gufata izi nkuru ngongere uzuploading kuri channel yanyu, nizo mufite please muzivaneho. I would like to warn again Masaro TV to delete immediately the content that they have stolen from our channel, because it is not good, it is illegal. So we thank you so much. Let us all live in peace and harmony.